Koleero era katuddemu tusome. For people who have joined us today for their very first time, Okuva ku lunyiriri olw'omusanvu tukkirire wansi awo. we are going to start from verse 7 and then we shall go down. Samwiri ekisooka essula 15 1 Samuel chapter 15 olunyiriri okuva ku lw'omusanvu from verse 7 okutuuka ku 22 up to 22. Kaneefuge asoma muwa obudde asoma amaleyo ndyoke mbeeko bitono bye njogera. Atunyumiza atya? Atunyumiza ebyaliwo mu biro bya kabaka wa Isirayiri yasooka Sawulo. Agambye bw'ati. Tandikidde ku nnyiriri lwa 7. Sawulo n'akuba Abamaleki okuva e Kavira ng'ogenda e Suuli ekyolekera Misiri. N'awamba Agagi kabaka w'Abamaleki n'azikiriza ddala abantu bonna n'obwogi bw'ekitala. Soma. Naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna ne bagaana okubizikiririza ddala. Bambi. Naye ebikizo n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta e Girugaali. 13. Awo Samwiri n'ajja eri Sawulo. Sawulo n'amugamba nti, oweebwe Mukama omukisa. Nkoze ekiragiro kya Mukama. Bambi. Awo Samwiri n'ayogera nti, okubejjagala kuno okw'endiga nno okuli mu matu gange makulu ki? N'okuŋŋooŋŋa kw'ente kwe mpulira. Sawulo n'ayogera nti baazijje ku Baamaleki ne bazireeta, kubanga abantu baasonyiye endiga n'ente ezasinga obulungi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wo, n'ebirala tubizikiriza ddala. 16. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, sooka oleke nange n'akubuulira Mukama by'aŋŋambye ekiro kino. N'amugamba nti yogera. Samwiri n'ayogera nti, newankubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe, tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri? Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo. N'ayogera nti genda ozikirize ddala abalina ebibi abo Abamaleki, olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama, naye n'ogwa mu munyago n'okola ebyali ebibi maaso ga Mukama? 2. Sawulo n'agamba Samwiri nti, okugondera ngondedde eddoboozi lya Mukama, ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka w'Amaleki, ne nzikiririza ddala Abaamaleki. Naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo e Girugaali. Samwiri n'ayogera nti, 22. Samwiri n'ayogera nti, Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkananga bw'asanyukira okugonda eddoboozi lya Mukama. Laba okugonda kusinga ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of the Lord. Bw'owulira story eno, When you listen to this story, enyuma okuteeka kumu ku bye bayita ebyafaayo, it is one that you should consider as history. naye ng'oyagala ogijja oba ogiteeka mu byafaayo, But if you want to put it as history, ate omwoyo wa Mukama akuyambako okutegeera omutima gwa Katonda. but the Spirit of the Lord helps you understand the heart of God. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Sawulo Saul yali mulonde wa Katonda nga naffe bwe tuli. was a chosen of God just like we are. Sawulo Saul yali mufukeko w'amafuta wa Katonda nga naffe bwe tuli. was also anointed by God just like we are. Sawulo This Saul yali mu baana ba Katonda nga naffe bwe tuli. was one of the children of God just like we are. Yali muweereza wa Katonda nga naffe bwe He tuli. was also a minister of God just like we are. Ebiragiro byagondera naye yabijjanga wa Katonda nga naffe bwe tubinonayo. The commandments he obeyed, he used to get them from God just like the way we Naye do. obuzibu
But the problem, teyategeera buzito bwa kigambo kugonda eri Katonda. he did not understand the meaning of obeying God. Oboolyawo nga naffe bwe tutategeera buzito bwa kigambo kino. Probably like we also fail to get the true meaning of this word. So mu lukuŋŋaana luno Mukama atunonako Therefore, in this conference, the Lord comes out for us, ng'atujjukiza nti eri Katonda waffe, reminding us that eri unto our nnyini God, ffe, unto our owner, okumugondera obeying him kizitowa okusinga ebirala bingi. is much more valuable than any other Sawulo thing. ye baamugamba saddaaka, Saul was told that it is better than sacrifice. kubanga era yali ategese kukola saddaaka ye yamulemesa okugonda. For he had intended to sacrifice instead of obeying God. Oboolyawo gwe bandigambye ekirala, Maybe he would have told you something ekyo else. kyennyini ekikulemesa okugonda, That very thing that is hindering you from obeying ky'owanga your God. ekyewolerezo n'otogonda, The very thing that you give us as an excuse as why you shouldn't ky'oteekawo obey. ng'ensonga lwaki togondedde ddala. The reason as to why you fail to fully obey Oboolyawo God. ekyo kyennyini gwe Katonda kye yandigambye nti okumugondera kusinga ekyo. Maybe that is what the Lord would have pointed at, saying that obeying Erinnya him lya is better Mukama than that. lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Mikwano, okugonda kye ki? So what is obedience, friends? Eyo ansa osobola ogiddamu n'ebyokuddamu ebiwerako. You can answer that question with Naye various answers. bw'okifunzafunza, But if at all we are to summarize everything up, obedience is doing as expected or instructed. okugonda kwe kukola nga bw'osuubirwa oba nga bw'olagiddwa okukola. Okukola nga bw'osuubirwa oba bw'olagiddwa. It is doing as expected or as you've been commanded. Obedience is a behavior that is respectful and mindful of rules and laws. Okugonda y'empisa engeri gye weeyisaamu nga osaamu ekitiibwa amateeka agaliwo. Obedience is a behavior Okugonda mpisa. within it having a respectful mentality. Era nga mu yo mubeeramu endowooza eno ey'okuwa ekitiibwa. What are you respecting? Kiki ekyo ky'oli mu kussaamu ekitiibwa? Rules and laws. Oli mu kussaamu kitiibwa mateeka agaliwo. Trend of willingness. Era ne tugamba nti okugonda ye ngeri gy'ogenda mu maaso nga okkiriza okukola. Okubirizibwa mu ggwe. It is a trend of willingness. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. So mikwano, okugonda kuva munda. Therefore, obedience comes from within. Kuba kubirizibwa okuva eri munda. It is something from within. Naye ng'ossaamu ekitiibwa ebiragiro n'amateeka. But in so doing, you respect the Era rules and laws, ng'ogenderedde kukolera ddala nga bw'ogambiddwa oba bw'osuubirwa. intending to do exactly as you are expected to do or you are commanded to do. Ate saddaaka kye ki? And what is sacrifice on the other side? It's an act of offering, most especially to a deity, something precious. Okuwa saddaaka kwe kuwayo ekintu nga kya muwendo ng'okiwa oyo alinga Katonda. Okwefiiriza ne weerekereza ekyomuwendo kyo okiwe okusinga ennyo gw'owa ekitiibwa ayinza n'okuba mu kiti ky'obwakatonda. It is sacrifice something that is very special to you to something that is a deity. It is a surrendering act. Kikola kya kwewaayo. It is something that denies you. Mu kikolwa kino weerekereza. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. Mubaamu okwewaayo. In it is surrendering yourself. Mubaamu okwerekereza. In it is denying yourself certain things. Obeeko gw'okolera. That you can do certain things for someone. Sacrifice means giving to the Lord whatever He requires of you. Era saddaaka kitegeeza okuwa Katonda buli kyonna ky'akusaba. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. So okiwulira nga nakyo kiba kizitowa. You can feel that that is also something of Mulimu substance. okwerekereza. Because in it is foregoing certain Mulimu things. okuwaayo. In it is total surrender. Ate ab'endagaano eno mwe twogerera bino, And the people of the Old Testament that we are now talking about, bo baakiteekangamu n'okutta. they used to include killing in it. Naye nga battira Mukama. But they used to kill those things for the Lord. Saddaaka zaabwe zaabangamu okuttira Mukama. Their sacrifices would involve killing things for Olaba the nga Lord. nakyo akikoze aba akola ekintu ekizitowa. To see to it that whoever is doing it can be accepted. Naye eri Katonda, But unto our God, minzaani we ziba bbiri,
If at all there are two emu weighing nossaako scales, kugonda, and one you put endala obedience, nossaako saddaaka, and on another you put ye sacrifice, ayagala ey'okugonda ezitowe nnyo He okusinga eya saddaaka. he wants the one with obedience to weigh much more than the one of Erinnya lya sacrifice. Mukama Praise lyebazibwe. the Lord. So mikwano naffe tujjukizibwa obuzito bw'okugonda eri Katonda waffe. We are also reminded of the gift of obeying our God. Ono Sawulo ye tumuyigirako buyizi, We take an example from Saul. naye Katonda ali mu kwogera naffe. But in this story, the Lord is talking to us. Samwiri bye yali agamba Sawulo The things that Samuel was speaking nti to eri Saul, Katonda okumugondera kumusingira saddaaka. saying that unto God, obeying him Nange is better naawe than Katonda sacrifice, by'atujjukiza mu lukuŋŋaana lw'omulundi are the guno. same things that the Lord is reminding us Era in this nange naawe conference. nga bwe twekebera. Just as you and me check Bwe ourselves, baabigamba bino baamuwa instructions. the person who was told these words was given Era instructions prior, n'azikolako ettundutundu erisinga obunene. and he fulfilled the biggest percentage of those Naye instructions. n'alekayo katono. But he failed to fulfill a Mu smallest baana percentage b'abantu bonna abayitibwa Abaamereki, in all the Amalekites. yazikiriza n'alekawo kabaka yekka. He killed all the Amalekites Mu except the biramu king. byonna ebyali eby'Abaamereki, Considering all the living things that were in that land, yazikiriza n'alekawo bisava he byokka. killed all the animals but Ate spared the nabyo nga fatty ones. byakuzikirira, naye nga bizikirira ku lwa Mukama nga They were also saddaaka. meant to be killed, but as a sacrifice to God. Ekyo Katonda n'akikyusa n'amunnyonnyola But that was explained to him by nti God, bw'okola bw'otyo that when you do such, nejjusa n'okwejjusa lwaki nakufuula kabaka. I even regret why I made you king. Bw'oŋŋonderako naye n'olekayo, If at all you partially obey me, enkolagana yange naawe waba tewakyali. we no longer have a relationship between Era me bassebo ne and you. bannyabo, Ladies and gentlemen, ensisinkano eno Sawulo ne Samwiri gye baalina this encounter that Samuel and Saul had ye yasembayo. Sawulo teyaddamu kusinkana Samwiri. was the very last one they had, for Samuel did not meet him Samwiri ever bwe liba again. nga lye lyali eddoboozi okuva eri Katonda nga lijja ewa Sawulo, If the voice from the Lord that was coming through Samuel to Saul, ku luno lwe lyasemba okujja gy'ali. that was the last one that he Naye nga kiki ekirifuula ogusembayo? But why was it the last voice that Saul had? Bujeemu. Disobedience. Erinnya lya Mukama Praise libasibwe. the Lord. So mikwano mu lukuŋŋaana luno naffe Mukama atunonako. So in this conference, the Lord is coming out for us as well. Tuleme kwerowooza ng'abagonda, Lest we consider ourselves as obedient naye people, nga tugondako kitundu. yet we are partially obeying Him. Tuleme kwerowooza ng'abagonda, Lest we consider ourselves as obedient people, naye nga ye Katonda yejjusa n'okwejjusa lwaki yatuwa instruction. not knowing that the Lord is even regretting why He instructed us in the first place. Yeebazibwe Mukama. Praise the Lord. Mikwano emiganyulo nga mingi egiri mu kugonda. Friends, there are many importances in obeying God. Bwe ntandika lisiti siyinza If I gimalayo. start on the list, I may not completely Singa exhaust omuntu it. abadde wakubuuza nti lwaki oba ogondera Mukama, If someone was to ask you, why should you obey the Lord? oyinza muddamu ki? How would you answer The them? list is long. A list in pounds. It can even be personalized. Zisobola n'okuba nga bikwata ku Waliwo gwe bye kennyini. tugatta mu kugondera Mukama, There are things that we have in naye common eriyo as we buli obey the muntu Lord. bw'asobola okuggyayo ensonga ze nga ye, But there are those that you can bring out as an n'agamba nze individual. kyenva ŋŋondera Mukama And you say that the reason as why I obey lwa my God ABCD, is because of ABC. ate nga mutuufu. And that person is right in Naye their way. mikwano, emu ku nsonga lwaki tugondera Katonda ono, But friends, one of the reasons as why you obey this God kubanga ye Mukama. is because He's God. Ekyo kyokka kimugondeza. That alone is enough for you to obey Him. Because he's Yahweh. Because He's God. Because he's the Lord. Kubanga ye Mukama. Therefore we have no choice, we have to Kati obey. tetuyinayo ngeri ndala yonna wabula tulina mugondera. Luka essula ya 6:46, In Luke 6:46, Mukama waffe yasoomooza ekibiina our master challenged the n'akigaa nti congregation. mmwe mumpitira ki Mukama wammwe, And he said, why do you call me Lord, Lord, naye nga temukola kye mbagamba. when you do not do what I ask you to do? Ekitegeeza amakulu g'okubeera Mukama Meaning, the meaning of him being our Lord kitegeeza wa kugonderwa buli ky'agamba. lies in us obeying each and everything he tells us to Okumuyita do. Mukama nga tomugondera, You calling him Lord when you do not obey him, oba kigambo kye kikolawo eky'Oluganda, omuŋoolo bakikolawo, mpulira ng'ekitaweze bulungi, oba omukola ki? Omukongoola. Yeebazibwe Mukama. it's like you're insulting him. Kati atulaba emirundi mingi nga tugaa nti Mukama wange, So he sees us many times saying, oh my Lord, Mukama wange. oh my Lord. N'agamba eryo
tewandilitutte nga linnya, And it says you shouldn't consider that as just a mere title, wandikitutte nga kyendi gy'oli. but it should be what I am to you. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. So obukama bwe mu bulamu bwaffe Therefore, His Lordship in our lives, buli ekigambo ky'oluzungu kye njagala okuleeta awo, reciprocate, kinziruseeko kiddemu mpulira oba nkifuna, naawe kikudduseeko nga nze, naye tofaayo. Kye njagala otegeeza nti kwanukulwa kugonderwa. His Lordship in our lives is answered by us obeying Him. Obukama bwe His Lordship babwanukula na kugonda. is answered by obeying it. There is no way He's Lord over your life Tewali ngeri yonna gy'asobola kuba mukama w'obulamu bwo if you're not obeying Him. ng'ate gwe tomuwondera. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. He's only Lord over you Wabula abeera mukama wo if you're responding by obeying. singa obeera nga omwanukula na kumugondera. Oba ontegedde? I don't know whether you've understood. Ensonga ey'okubiri lwaki tugondera Katonda ono. The second reason as to why we obey this God, Tumugondera lwakubanga tumwagala. we obey Him because we love Him. Nyambako mbulize neighbor nti neeyi. Help me ask your neighbor, Mbu Katonda omwagala gwe. do you really love God? Amma mbu omwagala. Should I say that you love Him? Oba baba bakuwaayiriza okuga nti omwagala. Or they would have slandered you if they say that about you. Eri nnyini gwe And to your owner, okukakasa nti omwagala the only way you can prove your love to Him kumugondera. is through obeying Him. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. Okugonda ye kye kimukakasa. It is obedience that proves to Him. Okuwanika emikono n'omugamba bw'omwagala tekimumala. You raising your hands and telling Him that you love Him is not Okukiyimba enough. obuyimbi nti Mukama nkwagala nnyo. Also me as singing about it Ekyo tekimumala. is also not enough. Ye bw'okiyimba ng'akulinda If you sing about it, He waits for you. ng'akuwa instruction. Then He gives you an Agenda instruction. okulaba ng'oli ku birala. He sees you doing other things Agenda okulaba nga altogether. weewolereza. He sees you coming up with Agenda okulaba nga excuses. weesaasira. He see you pitting Agenda yourself. okulaba nga You weebuzaabuza. see yourself pretending. Laga nti oyo abadde agaa nti anjagala. And He says, there He is, the one who has Nzuuno ono mu said that I Yokaana love you. essula ya 14:23. Here I am in John 14, John 23. 14:23. Yanguwa nina eddakiika ntono nnyo. Agambye atya Yokaana essula ya 14:23. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala Omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ateekwa buteekwa kukwata kigambo kye. Kati Oluganda bw'egamba okukwata olowooza nti ka Bayibuli nginywereze wano mu kifuba. Si kuginywereza mu kifuba. You shouldn't hold your Bible. Anaagondera ekigambo kyange. John 14:23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Yebazibwe Mukama. Praise the good Lord. Omuntu bw'agamba nti anjagala, If someone says that they love me, mulindira kukukwata. I wait and see. Mulindira kukugondera. I wait and see if they will Ate obey. bw'akola ekyo, And if at all they obey, nze ne kitange tujja gy'ali. me and my Father come to Him. Yebazibwe Mukama. Praise the Lord. Ng'atulindidde mu kkoona bulala. Oh, how He's waiting for us. Ffe kye tuyita okumwagala. What we call loving Him. Minzaani kw'akipimira. The weighing scale He uses to measure that Akipimiramu ffe kugondera kyatugamba. is one called Kati us ddamu obeying what He mbulize says neighbor to nti do. bw'abanga eyo minzaani gy'akozesa, Now ask your neighbor that if that is the kind of weighing scale he's using, mbu era akyakubalira mu bamwagala. is he still considering you as one of those that love Him? Ddayo ku lw'15 eyo tuveeyo. Verse 15 now. Tukyali mu ssuula y'emu ya 14 eya Yokaana, olunyiriri kati lwa 15. John 14:15 now. gambye bw'ati Aha. obanga munjagala Obanga munjagala, munaakwatanga ebiragiro byange bantu mmwe munaakwatanga ebiragiro byange.
If you love Yebasibwe him, Mukama. praise the Lord. So katonda bw'aba bw'ati bw'apima okwagala So if this is how God measures our love for tuteekwa him, kwekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya we ought to do whatever is okwagala possible tukuzze mu bikolwa to sit with that we love him ate through n'ebikolwa bye actions. tugenda okukola And the actions we are going to do kugondera by'atugamba. must include obeying what he's telling us to Erinnya do. lya Mukama lyebasibwe. Praise the Lord. Lwaki? Why? Okumugondera kumusingira ssaddaaka. Because obeying him is better than his sacrifice. Lwaki wandigondedde Katonda? Why else would you obey the Lord? Okusikira obulamu obutaggwaawo. That you may inherit eternal life. Buli alowooza nti anaasikira obulamu obutaggwaawo Everyone who thinks that they will one day inherit eternal tasobola life, kusobolamu kugonda mu nkolagana ye ne oyo agaba obulamu obutaggwaawo. they cannot remove obedience from their relationship with the one who gives it. Actually enkolagana yo n'oyo agaba obulamu obutaggwaawo Actually, the relationship you have with the one who gives eyongera that life okunywera ennyo is further established bw'onyweza okumugondera. if you keep obeying him. Ate bw'onyweza okumugondera And if you keep on obeying him, amanyi no kitwala ku leve endala kati n'akuyita na mukwano gwe. he